Alhamdulillah, that has been a very lively session of presentation of awards to His Excellency, to their Highnesses, to other distinguished personalities who have played very important role in this field of zakah collection and timely distribution for impact. We now move to the next item, but due to the challenge of time and the fact that His Excellency has a number of assignments to also attend to, some of the activities we have will be rescheduled for after this formal session, especially given the challenge of time. And we'll go straight forward to the program where we'll listen to His Eminence, the Sultan of Sokoto, the Amirul Mu'mineen of Sub-Saharan Africa, the President General of the Nigeria Supreme Council for Islamic Affairs, and Jama'atul Nasir al-Islam, ably and competently represented by His Highness, the Emir of Hadejia, Alhaji Adamu Abubakar Maje, CON, the 16th Emir of Hadejia. Sir, you are welcome for your speech. Takbir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mai girma gwamnan jihar Katsina, mataimakin gwamna na Katsina, sarkin Tukai, da ni sarkin Katsina, kamar yadda mai bayani ya faɗa, ina wakiltar mai alfarma sarkin musulmi da sarkin Katsina da kuma kaina. Alhamdulillahi, mai alfarma sarkin musulmi ya ce in sanar da al'umma musamman na Katsina wannan al'amari na zakka da waƙafi yana farin ciki ƙwarai da gaske, saboda kokoyo da suka yi daga Hadejia. Dan daga Hadejia wacan shekara sai nan garin mun san kokoyanmu suka yi, amma alhamdulillahi sun yi abu mai kyau. Allah ya sa albarka a ciki. Al'umma, mai alfarma sarkin musulmi ya ƙara sanar da ni da na sanar da jama'a, musamman sarakunanmu na arewa, a fitar da zakka kuma a yi waƙafi, musamman a sarakunanmu na musulunci. Zakka da waƙafi, kamar yadda kowane musulmi ya sani, tsarkakewa ce ta dukiya. Waƙafi kuma a gobe lahira ka ɗauki abin da ka yi waƙafi da shi. Wannan yana kawowa tsarkakewar zukatanmu, yana tsarkake dukiyoyinmu, kuma zai kawo mana lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu.
mai alfarma ya ƙara gargaɗi. Malamai lalle ku tashi a tsaye, ku ci gaba da faɗakar da al'umma akan harkar addini ta musulunci bisa koyarwar annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ta haka ne za a fahimci addini, ta haka ne za a fahimci Islama, ta haka ne za a tsarkake zukatanmu, ta haka ne za a samu lafiya da zaman lafiya, ta haka ne za a zauna lafiya. Mai alfarma sarkin musulmi ya ƙara sanar da ni in ƙara sanar da wannan taro lallai mu yi wa wannan jiha ta Katsina da shugabanninta addu'a da al'ummata saboda irin hali da ake ciki. Allah ya kawo lafiya da zaman lafiya a wannan jiha ta Katsina. A sa a cikin addu'a, kada a manta da ita. A yi wa ƙasa addu'a, a yi wa sauran jihohi addu'a. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Jama'a, kada mu mance da shugabanninmu a kowane fanni na rayuwa, a yi musu addu'a. Kowa ya sani, idan ka yi mummunar addu'a ga shugaba, to kai da ba shugaban ba kai ne za ka shiga uku. So muna fatan al'umma za su ci gaba da sa al'ummarmu da shugabanninmu a cikin addu'o'insu domin a samu lafiya da zaman lafiya da kuma shugabanci na gari wanda zai taimaki al'umma kuma ya ciyar da al'umma da ƙasarmu gaba. So muna roƙon al'umma kowa da kowa, maza da mata, da a ci gaba da addu'a ga wannan ƙasa tamu. Abubuwa sai addu'a. Malamai, ku ci gaba da addu'a, ku ci gaba da faɗakarwa domin al'ummarmu ta fahimci addinin ta kuma yi aiki da shi, musamman koyarwar annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Mai alfarma sarkin musulmi yana ƙara gode wa wannan ƙungiya ta Azuwan saboda irin wannan tarurruka da take yi a jihohinmu na Najeriya. Yana ƙara cewa lallai a ƙara neman wata jiha, a ƙara yin irin wannan taro da faɗakarwa ta al'umma. Yana muku fatan alkhairi, musamman ku da kuka haɗa wannan taro kuka kawo shi jihar Katsina. Mai girma gwamnan jihar Katsina, mai alfarma yana ƙara godiya, yana ƙara addu'a a gare ka da gwamnatinka da mutanen Katsina bisa amincewa da wannan taro na Azuwan domin a faɗakar al'umma ta ci gaba, al'umma ta ƙara arziki, al'umma ta ƙara zaman lafiya. Yana ƙara godiya, mu ma muna ƙara godiya saboda kulawa da ake yi da al'umma, musamman wanda suke ƙarƙashinka a nan jihar Katsina. Ƙoƙari da ake ta yi, Allah ya ƙara riɓanyawa, Allah ya sa a yi lafiya kuma a gama lafiya. Allah ya taimake ka, ya biya ma bukata da kai da gwamnatinka da waɗanda suke taimaka maka. Muna fatan
Allah ya kawo zaman lafiya a wannan ƙasa tamu ta Katsina da ƙasarmu ta Najeriya baki ɗaya. Muna fatan alkhairi akan kowa da kowa. Yadda muka zo wannan gari lafiya, Allah ya mai da kowa gidansa lafiya. Da waɗanda suka zo daga kusa ma su ma Allah ya mai da su gidajensu lafiya. Muna alfahari da godiya da wannan ƙungiya ta Azwan, musamman a ƙarƙashin sadaukin Sokoto. Allah ya jagora, Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya. Mun gode da ba mu wannan dama da aka yi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, jawabin mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar, wanda mai martaba sarkin Hadeja ya gabatar, jawabi mai shiga jiki mai amfani. Muna fatan Allah ya sa jawabin ya amfane mu baki daya. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, we've gradually come to the high point of this important event. And the next person to speak to us is someone that is known across the nation for his commitment to Zakat and Waqf. Only recently, he sponsored a very powerful delegation to Malaysia for the World Conference on Zakat and Waqf. It is my honor and privilege to, at this moment, invite His Excellency, the Governor of Katsina State, Malam Diko Umaru Rada, PhD, CON, to deliver his speech. Your Excellency, sir. Now close this? Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد ونبيك ورسولك النبي الأمي. Your Excellencies, my dear friends, the Governor of Kaduna State and the Governor of Kano State, ably represented here. Your Excellency, the Deputy Governor of Katsina State, Right Honorable Speaker, Katsina State House of Assembly, ably represented by the Chairman of Religious Affairs, His Eminent, the Sultan of Sokoto, ably represented by His Royal Highness, the Emir of Hadeja, who also double as a representative of the Emir of Katsina and Hadeja. His Royal Highness, the Emir of Tikau, Royal Highness, the representative of the Emir of Katsina, Emir of Daura, Emir of Dutse, Emir of Patasco, and the representative of the Emir of Kazauri. The President of the Azwan Association of Zakat and Waqf Operators in Nigeria, the Secretary to the Government of Katsina State, Chief of Staff, members of the State Executive Council, our host, the Chairman of Katsina Local Government, the Chairman of Zakat and Waqf of Katsina State, our own Sheikh Ahmed Filin Samji, board members, and his colleagues, the Chairman of Barriers, Zakat and Waqf Association and agencies throughout the country, the district heads, the ulamas,
The most respected, distinguished, invited guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Today is indeed a very important day in the history of our dear state, Katsina. We are hosting the 5th Zakat and Wakaf conference in Nigeria, and we will not take this thing for granted. Their decision to bring this conference in Katsina is something that will live with us. And I want to assure you that Katsina state government is committed towards issues relating to Zakat and Wakaf. Zakat being one of the pillars of Islam. And I think it's something that we need to give all our attention. The establishment of Zakat and Wakaf in Katsina State is not accidental. It was planned so that we can address the issue of poverty, injustice, as well as to support those in their need for our support. Katsina State, since assumption, for almost 2 years, we are able to put the Zakat and Wakaf in place, and they are working tirelessly under the able leadership of the chairman. And I must thank the chairman, the board members, and the entire staff of the agency. It was a work well done. I want to say that for any responsible government must marshal out a strategy and plan to address poverty and also to address the need of the downtrodden. Specifically, since assumption to office, we have established what we call Katsina State Enterprise Development Agency so that it can support small businesses. Supporting small businesses, and I think in terms of funding, we rank #1 in the funding for MSMEs, in which well over 10 billion naira was set aside for our macro, small, and medium enterprises in the state. We are all aware that just in this year, at the early part of this year, we have launched what we call goat rearing initiative in the state, in which we empowered well over 40,000 women across our 361 wards with goats worth about 5.7 billion. We equally just recently distributed food commodities to the needy of about 90,000 bags across the state, in which selection was done on merit. We equally roll out a lot of other initiatives to support and fight poverty in our state through enhancement in agricultural production and agricultural value chain, which is our major strength in the state, in which about 90 to 95% of population of this state are embarked in agriculture and agricultural value chain. Last year alone, I think the state government has invested well over 70 billion to support small, medium, and large-scale farmers in the state through innovations, supply of inputs, and other necessary supports that requires. And that was responsible for the booster harvest we witnessed this year. And I also want to mention to you that the Zakat and Wakaf since inception has recorded tremendous gains, in which the chairman has rolled them out to the entire members of this conference. And it's something
We have to thank you. And also I would like to say and appreciate the Association of Zakat and Waqf Operators in Nigeria for putting this conference together. This is the 5th year, and I know they will continue to count under the leadership of the Sadoki Sokoto, which I believe that if they continue in this way, the sky is the limit, and I know that we'll be able to address the issue of poverty, unemployment, and what have you, and it will drastically reduce the issues of criminality, banditry, and kidnapping. And also want to announce to the public in this state and in this gathering that Katsina State is getting back and enjoying peace with the relatively in the state. As you can witness, we have to shun about the negativity that is being rolled out about our states in the northern part of the country. I want to tell you that the criminalities that are happening in other parts of the country are worse more than what is happening here. But you hardly see some negative reports on their countries, on their citizens. I think we need to put our house together and portray the positive side of us at all times and be brothers keepers to one another. We have to be in this kind of situation before we could be able to achieve a meaningful progress and development in our country. I also want to recognize the representatives from the Niger Republic, our neighbors, who are ably represented here and led the delegation by Hajia Khadija. And we thank you for being with us. And you find us good partners because we have the same origin and we came from the same origin. To the entire participants of this conference, I wish you successful deliberations, and I wish you journey mercy back to your various destinations. To our royal fathers, we thank you very much for the support you have been given to the collection of zakat and waqf in our country. And also want to wish and seek this opportunity to thank our district heads who have just received an award now for being the leading districts in the collection of zakat in our dear state. We congratulate you for this award, and we hope and pray that next year we'll be able to award over 20 district heads for different efforts they will be making to support the zakat and waqf in our dear state. Jama'a mun gode da Allah ya kawo mu wannan rana a yau. Muka gabatar da wannan, ake gabatar da wannan conference na zakka da waqf, wanda yana ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci. A yi imani a tsaye da sallah a bada zakka, wannan suna cikin manya-manyan shika-shikan musulunci da musuluncin bai tabbata sai da su. So wannan abu da aka asasa a jihar Katsina na kawo mana wannan taro, muna godiya da shugabannin da suka kawo wannan taro a wannan, kuma muna godiya ga shugabannin da ke tafiyar da zakka da waqf a jihar Katsina, kuma muna godiya da irin rawar da iyayen sarakuna suke badawa wajen tafiyar da zakka da waqf a wannan jiha ta mu ta Katsina. Yanzu ido ya shaida cewa akwai hakimai da suka wakilci districts ɗinsu suka anshi award na irin gagarumar gudunmuwar da aka bada. Kuma a tuna cewa wannan hukumar ta zakka da waqf ta jihar Katsina shekarar ta biyu kenan ko ta biyu take ciki, amma saboda shugabanci ingantacce da amana ta shugabanci ga wa'anda Allah ya ba shugabancin, muke ganin wa'annan nasarorin da muke gani. So muna yi masu godiya, muna fata alheri. Kuma kamar yadda jihar Katsina take hosting ɗin wannan event ɗin karo na 5, karo na 4 an yi shi a garin Hadeja, amma dama kore muka ba su yi, in an gama sai mu gwada masu yadda ake yi. Ko muna godiya ga mai martaba sarki da aka kawo mana wannan ziyara,
muna godiya ga sauran iyayenmu sarakuna da suka halarci da iyayenmu malamawa da suke karantawa a gare mu ga al'umma akan mahimmancin fitar da zakka. Kuma wannan aikin babba ne ga iyayenmu malama, sai mun ƙara ba da himma ƙwarai da gaske akan faɗakar da mutane amfanin ba da zakka da kuma taimakon da take da kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali da ƙaunar juna a tsakaninmu. Abin da ya sa na ce ƙaunar juna, ko a unguwarku kadiba, a wanda ya yi taimakon mutanen unguwar sun yi ƙaunar shi. Wanda baya taimakon al'umma ko gobara suka gani gidan shi sai su kawo da huska. So yana tabbatar ma al'umma wannan abubuwan. Ni ba malami ba ne, amma na san cewa duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu yi, to muna yi ne don kanmu ba don shi ba. Da ya ce mu yi sallah don kanmu muke, da ya ce mu yi azumi don kanmu muke, da ƙarin lahiyar jikinmu in kuka tambayi likitoci. Da ya ce a ba da zakka, sai ya ce a ba da zakka domin a taimaki wa'anda ba su da shi. In ba mu taimaki wa'anda ke ba su da shi ba, za su kwata da kansu. Ba za mu samu zaman lafiya ba, ba za mu samu kwanciyar hankali ba, ba za mu so juna ba, ba za mu kuma yi ingantaccen rayuwa ba irin yadda ya kamata mu yi. So in ka ba da zakka kanka ka taimaka. In ka ba da zakka ko kai taimako kanka ka taimaka. Da 'ya'yanka da jikokinka. In ƙasar ta birkice, kowa ba inda zai zauna ya ci nashi arzikin, in ma kana da shi. To muna fatan Allah ya maishe da kowa gidan shi lafiya. Allah ya ma ƙasarmu albarka. Allah ya ma jihanmu albarka. Allah ya ma wannan ƙungiya ta azuwan albarka. Ni ma cikin damar da Allah ya bani, a aljihuna ba aljihun jihar Katsina ba, zan ba wannan ƙungiya miliyan 10 domin tafiyar da harkokinta. On this note, on behalf of myself, the government and the people of Katsina State, I hereby declare this conference open, and may Almighty Allah guide our deliberations here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Thank you, Your Excellency. Do you know why he is called Malam Dikko Umaru Rada and a PhD is attached to his name? Do you actually understand the real meaning of a PhD? Let me tell you today, they tell us that you cannot have a PhD until you have a PhD. And that second PhD itself, you cannot have it until you have a PhD. In other words, it is PhD that gives you a PhD, which gives you a PhD. Am I speaking English or philosophy? Am I speaking English or philosophy? Okay, listen attentively. Ordinarily, if they say PhD, they mean Doctor of Philosophy. That means you have reached that intellectual level that you can philosophize knowledge. You can analyze. You can bring 1 + 1 to give you 3, not 2. You can solve problems no matter how critical they are. That is, you are a doctor of philosophy. But then you cannot be a doctor of philosophy until you have PhD, and that is prayer, hard work, and determination. So if prayer, hard work, and determination give you doctor of philosophy, that then gives you a permanent head dignity. Thank you very much, Your Excellency, for this powerful speech and for your generous conclusion. You know, ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. We've come to the end of this program. Amma dai muna so mu jaddada wani muhimmin abu. An ba da award, da Azawon da ta ba da award, da
bot ɗin zakka, hukumar zakka da wakafi ta Katsina da suka bada award ba su bayar don ba da ladan aikin da aka yi ba, sun yi ne don ƙarfafa gwiwa. Don haka waɗanda Allah ya sa aka bawa award daga Katsina, daga jihar Katsina, musamman hakiman da aka bawa, sun yi wani ƙoƙari ne don a ƙara ƙarfafawa, kuma a musulunci akwai ƙarfafawa. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, a ɗan ƙarfafa masa gwiwa, a mayar masa da alkhairi da yayi in ya aikata alkhairi. Aƙalla in ba za a iya ba, fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumu. Don haka muna fata za a fahimci wannan da kyau. Before we call the Grand Kadi Alhaji Malam Mustafa Saulawa for the closing prayer, I think it's important we give a few announcements with the permission of His Excellency. As we know, this program continues immediately after this formal opening ceremony. If you are a participant in this program, therefore you wait. When His Excellency and his team depart, then we continue with the announcements and other information related to the program. That is very important. There are goodwill messages that we have delayed due to time, and we hope to listen to Honorable Balarabe Kakale and others who are here with goodwill messages. This is also very important. There is going to be a group picture according to the program, and with the permission of my Honorable Chairman, I request, duk da cewa an ce babban goro sai magogin karfe, but muna roko, I request that His Excellency, the Executive Governor of our state, the state of knowledge, the state of learning, the state of scholarship, Katsina, to accept and give us the privilege of having this group picture, so that when next year we come and show that very nice video about the trajectory of the program of Azawon, we will see this beautifully captured picture with His Excellency the Governor, His Excellency the Deputy Governor, His Highness, and all the honorable members that are here. Your Excellency, sir. I hope, inshallah, Khadi will be close to us, to the microphone, so that immediately he says, close in prayer. Na ganin. Yanzu ana shirya hoto kuma ana addu'a insha Allah. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yadda muka zo lafiya, Allah mai da kowa gidan shi lafiya. In ajalin mu ya zo, Allah ka sa mu cika da imani. Wanda suka yi kokari a cikin hada wannan abun, Allah ya ba su kokarin ci gaba da shi har ƙarshen rayuwarsu. Allah ya sa shi a mizanin su na ayyukan alheri. Allah ya ma gwamnan mu jagora da sauran shugabannin mu jagora baki ɗaya. Allah ya gafarta mana baki ɗaya. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحمل ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وهبنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل دعاءنا انك انت السميع الدعاء امين سبحانك وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين. Kadi Allah,